Good evening, ladies and gentlemen. Today is Friday, November 16th. I'm Megan. I'm a fourth-year finance student. Today, we are going to have a special market wrap-up, which is in Mandarin. In future, we hope to make our market wrap-up international by delivering the market news in different languages. If you are interested in sharing your investment ideas and making market wrap-up in your home language, you are more than welcome to join us. Today, I will talk about 3 news about Hong Kong and mainland China market in Mandarin. 中国股票市场是基本受中国政府政策导向影响的大盘。上海证券交易指数今年已经跌落25.6%，上周五更是失守2600点，市场或已接近触底。中国政府已出台多项积极政策推动市场回暖，市场或将反弹。下面是今天的第一个新闻。香港恒生指数本周涨2.27%，冲上26000。本周五，香港本地银行股全线向上，中银香港涨2.2%，恒生银行涨0.95%。香港恒生指数今日早盘、尾盘走高，截止收盘，恒指涨0.31%，报26183点。科网股造好，其中富士康大涨9.76%，中讯科技涨6.4%，腾讯涨0.83%。在中国政府宣布要求上市公司不得通过股票市场融资投资盈利性幼儿园后，教育股集体暴跌，其中21世纪教育跌12.15%，天利教育跌15.25%，枫叶教育跌18.69%，红黄蓝赞美股亦暴跌超过50%。中美贸易战已进行数月之际，习近平上周五会见美国前国务卿基辛格。习近平称，他和特朗普已约定好在阿根廷 G20 峰会期间会晤，双方将就共同关心的问题深入交换意见。外交部部长王毅称，应当通过平等对话解决中美经贸分歧。中美贸易摩擦自今年3月以来，双方已进行了4轮谈判，但都以失败告终。G20 峰会会谈将是1年来两国首脑首次面对面的会晤。截止目前，美国对价值2500亿美元、近60%的中国进口商品加征关税，而中国对美国产1100亿美元、超过70%的进口商品加征关税。10月份，中国居民消费指数 CPI 同比上涨2.5%，CPI 涨幅环比回落0.5个百分点。国家统计局城市司高级统计师沈国庆称，食品价格由涨转降是 CPI 涨幅回落的主要原因。鲜菜价格下降3.5%，鸡蛋价格下降4%。当天发布的数据还显示，10月份中国工业生产者出厂价格 PPI 同比上涨3.3%，环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，采掘工业价格上涨12.4%。下面一起来看今天的全球市场。纳斯达克指数下跌0.15%，收7248点；加拿大 TSX 指数小幅上行；标普指数上涨0.4%，涨收2741点。接下来是欧洲市场，富时100指数下跌0.34%，收盘7014点；法国 CAC 40指数和德国 DAX 指数均有小幅下跌。接下来我们来看亚洲市场。香港恒生指数收涨26184点，上涨0.31%；澳大利亚 ASX 指数小幅下跌；日经225下跌57个基点。货币方面，加币对美金贬值0.45%，同时对欧元、英镑、日元小幅上涨。原油方面 ，WIT 上涨0.62%，布伦特原油上涨0.6%。金价涨收1222块3毛，上涨0.6%。铜价今日上涨1%。In terms of other announcements, the Bridge Lab invites you to our event, Breaking into the Bay Street. Come join us to learn how to break into investment banking, private equity, and venture capital. That's all for today's market wrap-up. If you have any questions or you are interested in joining our team and sharing your investment ideas, please don't hesitate to contact us. Thank you.